eba bifudde mu ggwanga ffe byetubaawo okutuusaako naddala mu bitundu gy'otobadde n'ebyo musobodde okutuuka. Nkwaniriza ku UBC TV amawulire ga UBC Leero. Nze Shaidat Nassuku ku lwa bannaffe abakozesa obubonero Dorothy Namuyomba waali okuba nga ate atuvuunulira ebyo ebiba birabise mu gw'olwaleero. Kale ennaku z'omwezi 2 zimaze okwawukana ku mwezi ogwokubiri omwaka tutambuza 2025. Nzikiriza amawulire tulina mangi, tutandike n'omumyuka wa President era Ssenkulu wa St. Lawrence University retired Major General Alupo Jessica akunza amatendekero waga waggulu okweyuna enkola ya teknologiya kalimagezi AI ku lw'ebyensoma ebyeyagaza. Alupo abadde ku matikkira ga St. Lawrence University age-15 e Rubaga. Katubirabe. Amatikira ga St. Lawrence University ag'omulundi ogw'e15 gatandise na kuyisa bivvulu okwetoloola Lubaga. The academic staff with the chancellor, the university council, the distinguished guests. Amyuka President retired Major Jessica Alupo era Ssenkulu wa St. Lawrence University Lubaga asabye gavumenti n'ebitongole byayo okweyunira enkola ya kalimagezi AI mu buweereza bw'ebitongole byayo lwakuba tekinologiya teyeewalika. Embracing artificial intelligence in contemporary higher education. The theme of our ceremony is a crucial consideration for our future success and the future of our institution. Artificial intelligence is a powerful tool reshaping industries, economies, and even the way we learn and think. To ignore its potential would be to limit our own potential. Alupo atendereza enkolagana ennungi wakati wa St. Lawrence University ne Renew University okuva mu ggwanga lya Russia ebasobozesezza okutumbula tekinologiya mu byenjigiriza bya St. Lawrence University. Specifically, I would like to thank His Excellency, the Ambassador of Russia to Uganda, for allowing our university to partner with universities in your great country. Akulira Uganda Communications Commission Nyombi Tembo atendereza amaanyi ga kalimagezi AI okuziba emiwaatwa mu by'empuliziganya. Look at personalized learning. AI-powered tutoring systems can provide students with additional support by recommending lessons and resources that mirror a student's progress. UCC, through its school ICT laboratories, can provide the infrastructure required for hosting AI-powered tools. UCC is committed, and that is government, to bridging the digital divide in Uganda. And through its support for setting up school ICT labs and improving internet infrastructure. Newankubadde AI waali abayizi n'abantu ssekinnomu balabuddwa ku nkozesa embi eya kalimagezi AI ayolekedde okudibya ennono n'amateeka agafuga emirimu n'obuweereza. Be mindful of its limitations and its potential biases and the ethical considerations surrounding its development and deployment. You talk of climate change, you talk of global terrorism. The third global risk facing the world is misinformation and disinformation. And AI has all the potential and all the ingredients to propel this. Ko akakiiko ka St. Lawrence University kasoomozeddwa ku butebwe kateekeddwa okwekenneenya enkozesa ya AI mu mirimu gya ssettendekero n'abatikkirwa bawabuddwa ku kukola emirimu n'obukugu. As you embark on this new chapter, I wish you to enhance the opportunities advanced by artificial intelligence. With you upon this academic milestone, which may serve as the beginning of your journey of excellence in the world of academia. Amatikira ga St. Lawrence University age-15 ge gasoose okufulumya ba DJ n'abakubiriza emikolo MCs.
kakati kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo yakuliyirira abakosebwa mu lutalo lw'abayeekera ba Lord Resistance Army LRA olwayindira mu bukiikakkono bw'eggwanga. Kkooti y'ensi yonna etuula e Hague mu Netherlands eragidde bonna abakosebwa olutalo lwa Joseph Kony baliyirirwa obukadde bwa €5,200 nga mu za Uganda bwe buwumbi 2. Emyaka egisoba mu 2 abantu b'omumambuka bagimala nga basula bakukunadde nga lumonde mbikata olw'abayeekera ba Lord Resistance Army Joseph Kony nga babajojobya. Omu ku baduubizi ba Kony, Dominic Ongwen, yakwatibwa era n'atwalibwa mu kkooti y'abakalintalo n'avunaanibwa emisango egya naggomola okuli okutta abantu, okutyobula eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu n'okwonoona ebintu byabwe. Enkya leero abakungu okuva mu kkooti evunaana abakalintalo basinkanye b'ofiisa mu ofiisi ya Ssaabaminisita okubategeeza nti abantu 4,972 be bagenda okuliyirirwa. I want to thank every one of you who is here. It shows the commitment that we have and the desire to see that the victims of insurgency, especially in northern Uganda, are addressed very well to the logical conclusion. As you are all aware, the Resistance Army, rebel group led by Joseph Kony, exerted heavy humanitarian pain to the people of the north, leading to widespread displacement, loss of life, atrocities against civilians in northern Uganda, particularly in the Acholi region, Lango region, and Teso sub-region. Scott Bate okuva mu kitongole ki Trust Fund ekya kkooti eno ategeeza nti kkooti yalagidde baweebwe obukadde bwa €5,200 zino nga zibalirwamu obumbi bwa Uganda 200,000. The reparations order is against Dominic Ongwen. So under the Rome Statute, the principle is the perpetrator pays. However, we do recognize, and the drafters of the Rome Statute did recognize, that the perpetrators don't always have a lot of money and may not be in a position to pay for their victims. And so that is the Trust Fund for Victims. The court had asked the Trust Fund for Victims Board of Directors to consider a complement towards the reparations order. On Tuesday, 18 February, the court approved our implementation plan. And so now we have the approved plan. The court indicated that there are almost 50,000 victims that were harmed by Ongwen's crimes. And the court said each of these victims should receive a symbolic payment of €750. So in total, the court estimated that the total cost of his crimes, the total cost of the injury that was perpetrated or caused by Ongwen's crimes, is €52.4 million. Mu kaseera kano kkooti eno eri mu kwebuuza ku buli gwe kikwatako n'abo abaakosebwa engeri gye banaafunamu ssente zino. But the trust fund doesn't have money itself. We need to fundraise. We have to go to donor governments, we have to go to foundations and other institutions to mobilize and to fundraise on behalf of the reparations order. And so that is what we have been engaged with. This week, there are 2 honorable members of parliament who have called me already, expressing concern that you have supplied forms, that their electorates have started approaching them, that they are hearing that forms are moving around. And some of them believe that they are the parents who died, who were massacred, and they have not received forms. So already, as he says, already we have started receiving challenging feedback from the communities. To make very clear what is happening, by who is eligible, to be very open with the public and tell them you are not eligible for this, but you are eligible for that. Because otherwise what's going to happen is we're going to end up with additional lawsuits. And I think the Attorney General's chambers can tell you that that's what usually happens. I was left out, I go to court, we spend a lot of time in litigation, and that's very costly. We are using radio, spot messages, extensive campaigns and engagement in the communities to not only unpack the reparation order, but to address the various proceedings that are entailed in the order and the actors that are coming in to engage them. Ku bumbi ebibiri, gavumenti ya Uganda nayo esubira okuwaayo omutemwa.
kakati Papa w'Aborthodox His Beatitude Patriarch Theodorus II olunaku olwokubiri ku bugenyi bw'ennaku essatu mu Uganda alumaliddeko mu disitulikiti y'e Omoro mu bitundu ebya Choli. His Beatitude Theodorus II aguddewo n'okutukuza ekereziya ya St. Catherine ku kyalo Nyeke mu Omoro n'asaba abagitwala okubukaza enjiri ey'emirembe n'okwagalana. Katulabe ebisingawo. Sawa nga zoolekera okuwera mukaaga ez'omutuntu ennyonyi namunkanga ebadde mu Papa aba Orthodox lwetuuse ku kasaawe k'eggulu mu Acholi. Papa yaniriziddwa abalabeezi aba Orthodox ab'enjawulo n'abantu abalala. Papa oluvudde wano ayingidde oluseregende lw'emmotoka olumuwerekedde okutuusa ku kyalo Acholi Nyeke mu ggombolola y'Erakwaya mu disitulikiti y'e Omoro. Papa olutuuse atandise n'omukolo gw'okuggulawo n'okutukuza ekereziya ya omutukuvu Catherine ku kyalo kino. Emikolo egy'enjawulo gikoleddwa mu kuggulawo ekereziya eno nga kubaddemu okukuba enzigi olwo ne balyoka bayingira. Olutuuse munda era waliwo emikolo egy'enjawulo egikoleddwa mu nzikiriza eno ey'aba Orthodox. Nyuma ekyambalo kya Papa kyabaddemu ekibadde kitukula ng'amatobuta kiyuziddwa olwo obugoye ne bugabirwa abantu ab'enjawulo. Abafunye ku mukisa guno mubaddemu omubaka w'emiyaga Theodore Ssekikubo, omubaka w'ekalangala omukyala Helen Nachimoli nga Papa abambazizza akambala akeeru akavudde ku kyambalo kye ekiyuziddwa. Helen ekikoleddwa wano olwaleero kitukuvu nnyo n'olugoye olwo lwakoleddemu emirimu egyo okuba nti aluyuzizza ffenna n'atugabirako abamu ku ffe era nga nze omu ku bakafunye kyotegeeza emikisa gitambule nawe buli gy'onoolaga nga buli kye nnaakola nga n'enjyayo olugoye luno nja kufuna bya miracles, nja kufuna emikisa, nja kufuna ebintu bye mbadde sisuubira na kufuna naye nga mbifunye. Egyo gino gy'emikisa gye tufuna mu kukyala kwa Papa oba Patriarcha ffe nga Abakristaani Aborthodox abateefu. Obugoye obulala Papa akoze omukolo gw'okubukasuka mu bagoberezi olwo abasobodde okufuna omukisa ne bagabanako. Obubaka bwa Papa akubiriza abakulembeze b'omu kitundu okubuulira enjiri ereeta emirembe n'okwagalana. My son Nectarius, you love your priests, you love the people of Gulu, you love everybody and teach the mission of Orthodox, then you have the blessings and whatever you want in life. Να το διαβιβάσω, να το διαβεβαιώσω ότι ό,τι γίνει στην περιοχή είναι για αυτούς τους ανθρώπους. And he would like to give you, to make sure with you that whatever is going on here, it's because of the blessing of God, and may God bless you so that you can serve people. Atwala ekereziya ya St. Catherine Papa gy'atukuza olwaleero ategeezezza nti okukyala kwa Papa kwa makulu nnyo ddala era naawe ebitonotono ebikwata ku ekereziya eno. Church has nurtured so many souls. This place was formerly one of the base of the rebel leader Joseph Kony, who had his house under the mango tree where we started a church. Then we changed his home into a church. Now this place is a place for healing, a place for spiritual nurturing and changing the attitude of people and also socializing. This community come together, they do farming, they have their groups, they come to church, they pray, they have their committees. So it is changing life in so many ways. Papa aba Orthodox yatuuka mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno era ng'ali ku bugenyi bwe bwa nnaku 3 wano mu Uganda wakubukomekereza olunaku lw'enkya mu bitundu by'ejjinja. Nze Andrew Sebbira wano mu disitulikiti y'e Omoro.
Valenyo Andrew Sebira. Kakati amyuka sabawolereza wa government Jackson Kafuzi ategeezezza Parliament nga government bwetuukiriza ekiragiro kya kkooti ensukkulumu okuzza emisango gy'abantu waba bulijjo egyali giwozesebwa kkooti y'amagye eri Ssaabawaabi wa government. Amawulire ga Kafuzi galeeseewo okubagana empawa mabaka ba Parliament ku ngeri y'ebiragiro bya kkooti ensukkulumu gye bikwatiddwamu. Katubirabe. Abaka ba Parliament bakubaganya empawa ku kuteekesa ebiragiro bya kkooti ensukkulumu naddala bwe yateeka ekkomo ku kya kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. We're barred from focusing on discussing court proceedings. I don't think human dignity or human heart bars anybody in this house, including yourself, Madam Speaker. Not sit in this seat in this house and start directing a court on what to do. We did our part. Everybody knows the health of doctor, and if somebody cannot see, then that is not Parliament. Abaka bakanyizza ekya kkooti okuwozesa Besigye newankubadde embeera ye y'ebyobulamu teyeeyagaza kyokka n'atuuka n'okuzzibwa mu kkomera e Luzira. Dr. Besigye appeared yesterday in court on another issue, and it was on an application made by his lawyers about a different thing. As we speak now, Madam Speaker, Dr. Besigye has not been charged or arraigned before any court, as we Parliament had intended. Producing under the application writ of habeas corpus. Esaba omuntu waabwe nti gyali aliruddawo government mu producing. Kye twasaba mu Parliament twagala kulaba kye bakyajinga Kano Besigye ne Mune Hajoli Lutale era n'eggulo tekyabaddewo. Ye omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani Basalirwa ayagadde okumanyisibwa ku mbeera y'obulamu bwa Besigye. Attorney General, since there were commitments and undertakings made on the floor, wouldn't it be better for you to come and update this House on the status report or progress of the commitments and undertakings that we took with the Amyuka sabawolereza wa government Jackson Kafuzi yeewaze okunnyonnyola ku mbeera ya Besigye olw'okwewala okukontana n'emirimu gya kkooti wabula ategeezezza Parliament ng'emisango gyonna egyalagirwa kkooti ensukkulumu okuzzibwa mu kkooti za bulijjo. Bwe bamaze okuzibwa Ssaabawaabi ekitabudde akulira oludda oluvuganya gavumenti Jose Nyonyi. Once the DPP receives a file, the DPP is supposed to read the facts on the file, and if the DPP is convinced that the facts and evidence reveal a case, then the file will be sanctioned. So the file is with the DPP? So I want to tell you that the files have been transferred to the civil court and to the DPP. Has Attorney General gone and ordered the DPP here sanction these files? Zafuna zino kuva mu police. Zino kuva mu police obe IGG. Kati zino zeyafunye yazijjewo. Kye twagambye government Besigye ba mu releasing. Bwe baba naba basobola bademu bamukwate. Bamutwale ku police akole statement. Kati Attorney General yagamba file zigenze zitya zivudde wazirazeewa. Kye kibuuzo DPP azifunya atya? Kwa DPP tasobola kufuna file eva mu court martial. Nsuubira nti olw'okuba nti court martial yennyini ye yakwata abantu bano Besigye, Lutale, Aaron Kizza ate ne baweereza mu kooti high court. Already court eri compromised. Sipiika wa Parliament Anita Among asabye bapulida ba Besigye okulondoola yafeesi ya Ssaabawaabi okuzuula baddala fayiro z'emisango zaatuuse. Ndi Nafka Farida ne Gloria Gutabinji mu Parliament. Nga tukyali ku Dr. Kizza Besigye, retired Colonel Dr. Kizza Besigye talabiseeko mu kkooti ya Buganda Road ku by'omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Winnie Nancha ayimiriza okuwulira omusango guno okumala ekiseera
olw'embeera y'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye era agobye okusaba okw'okuyimbula Besigye Bunnambiro. Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Winnie Nankyajjatiko ali mu mitambo gy'omusango gwa Kano Dr. Kizza Besigye ogw'okukuma omuliro mu bantu awaliriziddwa okwongerayo okuwuliriza omusango guno ekitongole ky'amakomera bwe kiremereddwa okumuleeta mu kkooti olw'embeera y'obulamu bwe. Besigye avunaanwa ne munne munnabyabufuzi Samuel Walter Lubega Mukaaku ng'emisango egibavunaanwa baagizza mu mwaka gwa 2022 bwe baagumba ekibuga nga bawakanya ebbeeyi y'ebintu okubeera waggulu. Newankubadde omuvunaanwa omukulu mu musango gw'okukuma omuliro mu bantu talabiseeko mu kkooti, omulamuzi Winnie Nanky awadde ensala ye mu kusaba kw'okuyimbula Besigye Bunnambiro era ategeezezza bapuliida be ng'okusaba we baakuteeka ewakyamu era kkooti yakuddamu okutuula oluvannyuma lw'emyezi 3. When two similar applications are made in both a magistrate's court and a high court under the Human Rights Enforcement Act, the following scenarios may occur. The first is jurisdiction. The High Court has broader jurisdiction and can handle more complex cases, including those involving non-derogable rights and freedoms guaranteed under Article 44 of the Constitution. The applications being similar before both courts, the High Court takes precedence. This also serves to avoid duplication of efforts and conflicting judgments. It ensures a more efficient legal process and consistent rulings. With that being the case, court strongly points out in coming to a decision the following. Dr. Kizza Besigye was granted bail in this particular matter on the 1st of July 2022 and has since been exercising his right to liberty. Secondly, the human rights violations raised were not committed within this court and or within its jurisdiction. An application whose decision has a similar effect as the one before this court, which is High Court MC number 0031 of 2025, retired Colonel Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Lutale versus Attorney General and Commissioner of Prisons is before the High Court and is being determined. The High Court takes precedence over the Chief Magistrate's Court of Buganda Road. A decision by this court on prayers made has the effect of creating parallel proceedings and the potential for conflicting decisions and judgments which curtails judicial efficiency. Ensala y'omulamuzi Nanky tesanyusizza bapuliida ba Besigye era bano bennyamidde olw'ekitongole ky'amakomera obutaleeta Besigye mu kkooti kye bagamba nti kimukandaaliriza okufuna eddembe lye. Embeera ebaddewo mwenna mugirabye etunyize naye tetwewunyisizza. Ekisooka kwe kuba nti Dr. Besigye tebamuleese ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo, waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye wandaga ataliiwo. Tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo. Agamba waayi sijja kgenda yeeyo mukazi wattu era omulabi agaye mukazi wattu naye tamanyi. Ne tusaba nti kale abeeko bw'abakangavvula kubanga bw'obwa ekiragiro kya kkooti nti Dr. Besigye mu mukomyewo wano nga 2 olwaleero awulire rulingi ye ne batamuleeta ne batawa na nsonga. Kkooti eteekeddwa obbakangavvula. Kkooti ewozesa emisango gya bulijjo wansi w'omulamuzi Douglas Singiza yawaliriziddwa okuzza Besigye mu kkomera olw'embeera ye ey'ebyobulamu. Nze Nancy Bugevela ne Namamonde Deborah abakusakidde bino. Embeera ya Dr. Kizza Besigye nebadde bigenda maaso mu kkooti. Kakati nzikiriza nti oyongereyo n'eggye erikuuma Pulezidenti lifulumiza b'ofiisa 98 abamaliriza okutendekebwa ku ttendekero lya Amilcar Cabral Airborne Training School e Nakasongola nga bano bamaze emyezi 6 nga batendekebwa n'okuweebwa obukugu obw'enjawulo mu kulwana n'obukulembeze. Omuduumizi w'eggye lya SFC Major General David Mugisha alabudde b'ofiisa abafulumye okwewala obusosoze n'obuli bw'enguzi ku lw'amagye ageeyagaza.
eggye likumba pulezidenti lifulumiza b'ofiisa abasajja 84 n'abakyala 14 nga bamaze emyezi 6 ku ttendekero lya America Cabra Airborne Training e Nakasongola nga batendekebwa n'okuweebwa obukugu bw'ekijaasi n'obukulembeze. Okusinziira ku muduumizi wa SFC Major General David Mugisha, amagye gateekeddwa okutendekebwa olutatadde era mbu eno y'ennono kwe galina okwesigama. Allow me to thank Special Forces Command leadership for your steady commitment you have always demonstrated in the course of training our personnel. Your dedication to enhancing combat readiness ensures that we remain prepared to defend our nation at all costs. Through your leadership, guidance, and investment in rigorous training programs, you have equipped our troops with the skills, discipline, resilience necessary to meet any challenge. Major General David Mugisha anyikiza nti bagoberera n'okutuukiriza ekirooto kya pulezidenti eky'amagye ageeyagaza era akunze abajaasi okwewala obusosoze n'okwenyigira mu nguzi ettaka n'ekifaananyi ky'amagye. As you prepare to leave this prestigious school and take on new responsibilities and roles, ladies and gentlemen gathered here tonight, remember that Special Force plays a critical role in national security, defense, and specialized military operations. And it is against this background that I urge you to always remember the core values that you have guided and shaped you to reach this far. Akulira ettendekero lino e Nakasongola Major Richard Mukwaya asiimye abajaasi ba SFC abafulumiziddwa olw'okukolera wamu n'obuteesaasira nga batendekebwa. Abajaasi ba SFC abasukkulumye ku bannaabwe basiimiddwa era baweereddwa engule. Ndi Ivan Kahwa wano e Nakasongola. Nebozi ya Ivan Kahwa tugenda kuwumuzaamu katono nnyo ebingi bye tukyalina okuba nga tukutuusaako mu kitundu ekyokubiri. Tuwumulamu katono nnyo toseguka. Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but what is going on? Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sente bwe ziba tezikumala weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga starch 165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule zibbiiru osindike sente oba ogule bando zonna z'oyagala. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind.
Government of Uganda presents Post Buses in Uganda, operated by Posta Uganda. We specialize in professional transport, courier and vehicle hire services across Uganda. Our routes include Kampala Masaka Mbarara Kabale Chisoro, Kampala Mukono Jinja Mbale via Tirinyi Road Soroti Lira, and Kampala Luwero Kamudini Gulu Kitgum. Our main offices are located at the Post Office Head Office on Kampala Road, with booking services available at counters 23 and 24 at the General Post Office. You can also book at designated district post offices along our routes. For inquiries or bookings, please contact us on 0751 684 184. Posta Uganda. We deliver trust. Kukulisaayo mu kuwummulamuko ekitundu ekyokubiri kyetulimu ekyamawulire gaffe aga UBC Leero gwe yakatweyungako wakyatwekuumiddeko otukolera ddala bulungi. Tukkirize tweyongereyo ne kkooti enkulu egobye ekitongole kya Njeru Livestock Farm ekisangibwa mu Town Council y'Enjeru mu disitulikiti ey'Ejjinja ku ttaka ly'omugenzi Ham Mukasa erimaze ebbanga nga likaayanirwa. Ettaka eribadde likaayanirwa litudde ku bugazi bwayika 469. Abakozi ababadde bakola ogw'okulunda ente za gavumenti ku faamu ya Njeru Livestock ng'eri wansi wa National Genetics Research Institute basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala yaayo ku ani nannyini ttaka omutuufu. Mu kino abafamire y'omugenzi Ham Mukasa baddiziddwa ettaka lyabwe lye baludde nga bagugulanirako ne Minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi. Okusinziira ku munnamateeka wa famire y'omugenzi Ham Mukasa, Andrew Kibumba ategeezezza nga bwe baddukira mu kkooti oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okusasula ensimbi famire ya Mukasa ze yali egibanja. Ettaka lino lizze alimu okulwana mu kkooti olwa gavumenti okulemererwa okusasula ssente eza rent oba liizi gy'afuna okuva mu famire ya Ham Mukasa. Era mu kkooti n'esalawo nti stock farm ejjako ebintu byayo. Era kuliko n'akasente akali akabanjibwa mu kye tuyita damages. So okumala ebbanga ddene tebasasula, tuwandiikidde amabaluwa tebagaddamu, tusaaviza Attorney General, tusaaviza Idinabwi, tusaaviza Minisitule ya Agriculture. Ne manager wa faamu eno ye yali agifa eddala nti ettaka lino libye lyakukolamu mirimu gijenga ye. Bano kati baagala buli omu alina ekintu kye ku ttaka lino akiggyeko. Yatwisa emitendera gyonna mu mateeka tukwate ebyayo tubibaddize era tukwate ente zibadde zikyasigadde ku faamu. Ebisenke bayunga ku faamu babadde fujjo lyonna era nebaza nalwakideko tabadde fujjo nashoboze mu mbeera ya bukakamu. Akawungezi ka leero emmotoka zireeteddwa okujja ente zino ku faamu era omusasi waffe waaviiriddeyo ng'enteekateeka ziwedde. Jamiru Sekajja yakusakidde eggulire lino. Ssentebe wa NRM Entebbe Stephen Gashaija adduukiridde agamu ku masomero ga gavumenti n'emmere y'ekyemisana eri amasomero ga primary ne secondary. Gashaija agabye ttani 5 n'asaba abazadde okufaayo ku ndya y'abaana baabwe ku lw'ebyenjigiriza ebirungi. Kigungu Primary lyerimu ku masomero ga gavumenti agasangibwa munisipaali y'Entebbe nga lisangibwa mabega w'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe wabula nga lisinga kwettanirwa abaana bawangalira ku mwalo gw'Ekigungu ssaako n'abo abava mu bizinga eby'enjawulo. Omuwendo gw'abayizi ku ssomero lino gweyongeredde ddala okulinnya era ng'okusinziira ku Juliet Namanyi omukulu w'essomero lino abaana mu kiseera kino basukka mu 7. This school has been there for a long time. It is
celebrating 50 years next year, 2026. It has been facing challenges in terms of location. Wabula abayizi bano okusomooza kwe basinga okusanga bwe butafuna kyakulya ku ssomero nga bangi ku bo basanga mu bisiikirize bya miti mu biseera by'ekyemisana ng'abafunye ak'okulya kabakaalu batu ddala. Kino kikosezza nnyo ebyensoma by'abayizi kubanga baba tebasobola kukwata basomesebwa mu bibiina olw'enjala okubaluma era nga wano kizuuse nga bwe kiviiriddeko n'omutindo gw'amasomero ekikula kino okusereba. There are challenges, though the government has tried to put some things in place, but we still find challenges that our parents cannot afford feeding children. This is my favorite food, by the way. It's very healthy. Kino kyekiwaliriza Shaka Stephen Gasaija nga ye ssentebe wa NRM Entebbe constituency okutandika kaweefube w'okutalaga amasomero ga gavumenti omuli aga secondary wamu ne primary ng'abadduukirira n'akawunga ng'emu ku nteekateeka y'okwasizaako gavumenti. Today we're in Chigungu Primary School to visit the school. We decided to bring them food as the government is starting a program to feed the UP schools. Wanakwasiza omukulu w'essomero lino obusawo bw'obuwunga obusukka mu 500 n'awera nga bw'agenda okwongera okutalaga amasomero ga gavumenti gonna okulaba ng'adduukirira abaana n'ekyokulya. Definitely there are some challenges that they are facing which we believe that government needs to address. One of them is they would like to have a secondary school because most of the students who finish here, their primary 7, you find them having to walk all the way to Entebbe town. Wano kizuuse ng'amasomero ga bonna abasomyi bwe gakyagugulana n'ebizibu ebitali bimu gamba ng'obutaba na nnyumba z'abasomesa ebyo birina okuba ebikadde nnyo saako n'ebindi obutamala kale nga beetaagibwa okudduukirirwa mu bunnambiro. Nze Sula Kagugube wano Entebbe. Mawulire ga UBC Leero. Kakati Uganda yakubira n'okulonda kwa bonna mu 2026 wabula ebbugumu n'okweteekateeka naddala abavubuka lyeyongedde okwetooloola ebitundu ebyenjawulo abavubuka batandise okwegwanyiza ebifo ebitali bimu era baagala 2026 ebifo ebisinga nga biwonguddwa bo. Uganda ebeera n'okulonda oluvannyuma lw'okuggwako kw'ekisanja eky'emyaka 5 era okulonda kwa bonna kwakubaawo mu 2026 era abasinga ku bavubuka batandise okusonga ku bifo by'enjawulo n'okulambika obuweereza bwe batunuulidde okutuusa eri abantu. Ita ebitongole ebyetengeredde nti constitution yeetulabika bulungi nnyo era neetulaga judiciary weyina okukoma neetulaga legislature weyina okukoma netulaga executive weyina okukoma. Ife we tutajje kuteekawo na kwamendika constitution eno efiitinga omulembe gwaffe tugenda kuba nga twenenya ffeka. Yensonga lwaki nvuddeyo mukama wange nzije nensimbe ku bukulembeze bw'eggwanga nti nkimanyi bingi nnyo byengenda okukyusa bingi nnyo byengenda okwadvocatingira okukyusa constitution kyekintu ekigenda okusookera ddala twetaaga reforms. David William Magezi omu ku beesowoddeyo era ono ayagala kuvuganya ku bwa president mu mwaka gwa 2026 era manifesto ye etunuulidde kubbulula na kutuusa buweereza eri abavubuka. Abantu bonna omuntu yenna abagamba mbu agenda kukyusa eggwanga lino njagala okubabulira nti abalimba. Abantu bonna omuntu yenna abagamba mbu agenda kukyusa eggwanga lino nga si muvubuka abalimba. Mutusooka mutunuulira emyaka gy'abo abantu bonna abagamba mbu bagenda situwalinga future yabwe balina emyaka emeka. Yeye afe yinzo gisa chuwalinga situwalinga yeyiyo njagala obagamba nti fa balina okwekwatira mu bukulembeze bw'eggwanga lino kuba fa abamanye eggwanga lyaffe twagala ligiye. Magezi agamba singa abalonzi bamala ne bamuwa omukisa okukulembera eggwanga wakubaga enteekateeka era wakunyoola emikono gy'abalyake n'abakenuzi bagamba nti banyunyunta eggwanga n'okuttatana ekifaananyi kya gavumenti. Bwenguzi butuziza nnyo emabega baba triliyoni 10 buli mwaka egyo emyezi 12. Fetuvudde masomero tetulina na wakola lwasonga abantu babba sente tulina mu kye tuyita bagosti waka abakozi nga tebaliwo bataddeyo buteesi ne babbe eggwanga lino ne balituusa okubeera nga n'abantu amalwaliro tegaliimu ddagala tetulina balwadde tubateeka lwa bubbi. Baganda bange mu manifesto yange egenda tandikira ku buli bwanguzi okwempawalinga abantu economically batera obubizinesi teekawo amateeka agagenda basobozesa nga bafunamu bintu bye bakola. Ono era agamba eddembe ly'obuntu wakufaayo okuliteekesa mu nkola
mu kuyita mu mitendera n'okuyitimusa enkola ya ssemateeka. Mu kulonda kwa 2021 John Katumbe yali omuvubuka omuto ddala yafuna obululu emitwalo 3,554 nga buno bwakola obutundutundu 36 ku buli 100 ekyoleka nti abalonzi oboolyawo kakuyegewe tebaamunyiikira. Nze Ivan Njuko. Otukoze bulungi okutwekuumirako okuviira ddala gye tutandikidde amawulire gaffe tuutuno tugakomekereza naddala ag'olwaleero. Nze Shaidat Nassuku, Dorothy Namuyomba abaddewo ku lwa bannaffe abakozesa obubonero. Kakati ku ssaawa 2 ogenda kuba ate olaba Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja ng'ayaniriza Ssaabaminisita wa Belarus Roman Golovchenko ng'ono ali wano ku bugenyi obutongole, era ku ssaawa 2 zennyini ogenda kuba buli kimu okyekkaanya butereevu okuviira ddala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kale wano tetugenda kusukkawo, atakuumira mpeera kutukuumire. Sula bulungi. Weeraba.